Fine, good. Any difficulty it is there, do let me know wherever. Okay. Now coming to chapter 16, we had started with this, right? Chemistry in everyday life. Yeah. Screen is seen, right? We Yes. started with it. Okay. Now, as I was talking about, anything chemistry wise, let me just start with it again because I don't remember how much we had food quality chemistry. I think we had done this over. Which page though? Anyways, let me just start. As I was talking about that periodic table, if you just see, there are innumerable, there are 118 elements, but the chemicals which are being formed because of them. Say, for example, even the carbon chemistry, which we call it as organic chemistry. If you see the number of chemicals of carbon alone under the organic this, I'm not talking of inorganic chemicals also. So carbon, hydrogen and other heteroatoms, few other, they are so vast in number. Of course, the reason for that is every time it is with respect to, I mean, catenation is one property what you say for carbon, that it can form rings, chains and many other branches, and therefore there are so many compounds. But even the 118 elements which are there together, when you see them, some of them are radioactive, of course, but man has made them, man has used those chemicals for his own benefit. And of course, while doing so, there's a lot of abuse also which we have done to the environment. So that is apart. So now, right now, this chapter talks about chemistry in everyday life. Now, what are the compounds of balanced diet? What is cooked food? And that is mostly it is related to food chemistry. So let us just go through this. Let me just on the whiteboard so that I can use highlighter. The life, the atmosphere, the earth, and the universe all have evolved over billions of years to the present state. So it goes on. So we do not know how life has come into it, but they say normally that first nitrogen and then oxygen was created. Then with the nitrogen, carbon, nitrogen, and say oxygen, they form some maybe a unicellular species or something, that amoeba, bacteria, some kind of a thing. But here, all have evolved over billions of years to the present state. The evolution continues the progress and accompanied by a variety of chemical changes. So many continuously changes are also going on right now. Also, we are seeing with respect to this coronavirus, many of them are saying that it is synthesized. Some of them are saying it is from bat, it is from animal to man. So there are so many changes which are continuously taking place. Natural phenomena such as weathering, lightning, eruptions of volcanoes, photosynthesis, ripening of fruits, fermentation, release of fragrance by blooming flowers, and many other take around us evolve intricate chemistry everywhere. And I think last time I told you that example of orange and lemon, that if your eyes are closed and if you are supposed to be just
taking the smell of it and identifying the citrus fruit, you are able to do so. Why? Because your taste buds, though they belong to the same, म्हणजे इव्हन संत्र, मोसंबी आणि लिंबू ह्या तिघांमध्ये सुद्धा आपल्याला फरक कळतो जर डोळे झाकले असतील तरी सुद्धा. Because our sense of smell and your taste buds are so evolved, and plus they have those typical म्हणजे इट इज लाईक अ लॉक अँड की अरेंजमेंट. एकामध्ये एकच जाऊन तो स्मेलचा आहे. म्हणजे whosoever has created, we do not know whether actually God is there or it is there not there, ह्याच्यावरती बराच डिबेट चालू शकतो. पण एक शक्ती किंवा क्रिएटर किंवा लाईफ, मग जर तुम्ही तसं बघितलं तर कम्प्युटर आता आपण बनवलाय. But the human system itself, if you look into it, it is such a intricate system. आणि प्लस टेम्परेचर, ज्या मोठ्या मोठ्या हाय टेम्परेचरला रिॲक्शन्स होणाऱ्या असतात त्या एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन्स आपल्या शरीरामध्ये होत असतात ऍट अँबियंट टेम्परेचर, आपल्या शरीराचं जे टेम्परेचर आहे त्याच्यामध्ये. सो इफ यू सी इट सो ब्युटिफुल, आणि अजून तसं घडवता येत नाही आहे. म्हणजे वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग लाईफ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट सो फार वी आर नॉट बीन एबल टू क्रिएट लाईफ in the laboratory. We have been able to transfer life. That is one thing. But if you see the solar system, right from a very smallest tiny and अगदी अगदी म्हणजे some very very small microscopic life to a huge macroscopic life, you can see that there are so many intricate steps, but those have been and they are related to each other, and the way it is, there is a complete harmony. म्हणजे इवन हे सोलार सिस्टम मधले रेव्होल्युशन, रोटेशन, जरा फरक झाला तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये केवढं तरी मेजर चेंजेस होऊ शकतात. बट त्याच्या मागे गणित आहे. हे सगळं जे काय आहे ते इट इज सो ब्युटिफुल अँड इट्स बीन क्रिएटेड. हूसोएव्हर हॅज डन इट, दॅट्स अ वंडरफुल थिंग. कधीतरी असा विचार करून खरंच म्हणजे केवढं हे मोठं विश्व आहे, आणि त्याच्यात आपण एवढीशी लहान असून सुद्धा किती साध्या साध्या गोष्टींवर आपण भांडत असतो किंवा हे करत असतो. एनिवेज, दॅट अपार्ट, वी आर कमिंग बॅक टू केमिस्ट्री. So chemistry is involved in a variety of life processes. Those occur within and across our body. So within, as just now as I was talking about, and that our body is also a small reactor, which is of all these reactions are happening at an ambient temperature. म्हणजे नॉर्मल अगदी काही खूप जी 100 डिग्रीला रिॲक्शन होऊ शकते ती आपल्या शरीरात चालू असते. Human civilization in different regions of the world discovered uses of various plant, animal, mineral products for the benefits of human life. तर हे ऑफकोर्स ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम होत गेलं की शोध लागले, ते चुकून लागले काही ठिकाणी. काही झाड वनस्पती उपयोगी आहे हे आपल्या पूर्वजांना आधीपासून माहित होतं. त्यांना आपल्या झाडांची किंवा रान किंवा जंगल ह्याची महती जास्त माहिती होती. हे आदिवासी लोक वगैरे, त्यांना इतकी माहिती असे, इतके त्यांच्याकडे काय म्हणता येईल औषधं आहेत किंवा कोणत्या झाडापासून काय मिळतं हे सगळं त्यांच्याकडे ज्ञान आहे. With the advent of modern science, scientists discovered structure of various constituent chemicals in the natural material. Ultimately, it's just a combination of chemicals, elements. So natural material also have a different type of scientists discovered the structures of various constituent chemicals in natural material. Then synthetic organic chemistry has led to advancement in sciences. मग काय झालं की सायंटिस्टना जसं ह्याच्यामध्ये केमिकल किंवा स्ट्रक्चर्स कळायला लागले तर तशीच त्यांना लॅबोरेटरीमध्ये बनवायची इच्छा झाली. म्हणजे ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम जसं जसं आपण इव्हॉल्व्ह व्हायला लागलो, मॅन स्टार्टेड वर्किंग. मग ऑफकोर्स देर वर डिफरंट एजेस ऑल्सो, इफ यू आर अवेअर ऑफ. तुम्ही आधी शाळेत केलं असेल ना, डिफरंट मेटल एजेस, iron age, copper age, gold, silver. These were the minerals which are found, and त्याप्रमाणे ती वेगवेगळ्या मेटल एजेस मध्ये डिवाइड झाली होती. आणि मग त्याच्यानंतर हळूहळू म्हणजे मग शोध लागायला लागले की वेगवेगळी औषधं कशी किंवा कोणत्या झाडाचा काय उपयोग होईल वगैरे. आणि मग त्यांचे जेव्हा स्ट्रक्चर्स मिळायला लागले त्यावेळेला ते स्ट्रक्चर्स लॅबोरेटरीमध्ये कसे बनवता येतील, आणि त्याच्यामधनं मग आणखीन त्या स्ट्रक्चर्स मध्ये थोडं मॉडिफिकेशन करून त्याची औषधं कशी किंवा त्याचं काही चांगलं
आपल्यासाठी त्याचा उपयोग कसा करता येईल हे सायंटिस्ट शोधायला लागले. सिंथेसिस ऑफ नॅचरल मॉलिक्युल्स अँड न्यू मॉलिक्युल्स विथ structural variation revolutionize materials are used in all walks of human life. त्यामुळे काय झालं की जसजसं नवीन नवीन शोध लागले, नवीन मॉलिक्यूल शोधले गेले, जे आहे त्याच्यामध्ये आणि मॉडिफिकेशन करून नवीन शोधले गेले, त्याच्यामुळे खूप प्रमाणामध्ये खूप चेंजेस व्हायला लागले, खूप रेव्होल्युशन्स व्हायला लागल्या. जे शोध लागत गेले ते फायद्याचेच झाले आणि त्याच्यामुळे ही जी प्रगती होते तिची सुरुवात झाली. This influence is seen in all aspects of the basic needs, such as food, clothing, shelter, and beyond. तर मेन इज आपण अन्न वस्त्र निवारा म्हणतो तसं त्याच्यामध्ये तर होतीच होती आणि त्याहूनही जास्त पुढे स्काय वॉज द लिमिट. एवढी आपली प्रगती होत गेली. माणसांनी इतके शोध लावत गेला किंवा ऍज वी से की अमंग ऑल द एनिमल्स वी आर द मोस्ट इंटेलिजंट. ऑफकोर्स सो फार वी से वी आर इंटेलिजंट, वी डू नॉट नो की पुढे म्हणजे अजून कोणी आपल्याला मिळणार एका दुसऱ्या परग्रहाचा आपल्या सायन्स फिक्शन्स मध्ये त्याच्याबद्दल असतं. पण सोफार आपण आपल्याला हुशारच समजतोय की अमंग ऑल द हे की मॅन हॅज बीन एबल टू ट्रेन ऑल द animals so far, and he though is not so huge or so this powerful as other animals, he's been able to control them or tame the whole of the म्हणजे अर्थ किंवा जे युनिवर्स मध्ये आहेत, ही इज बीन एबल टू do that because of his intelligence. In this chapter, we consider some aspects of food chemistry, medicinal chemistry, and chemistry of cleansing materials. आता ह्याच्यामध्ये केमिकल्स जिथे यूज आहेत त्यांचा पण ह्या क्षेत्रामध्ये फूड, मेडिसिन आणि क्लिनिंग विथ रेफरन्स टू कंपाउंड्स हॅव्हिंग सिम्पल स्ट्रक्चरल फीचर्स. तर आता बघूया कोणते कोणते स्ट्रक्चर्स होती. बघा. सो basics of food chemistry. Food provides nutrients. These are used by body as a source of energy. So we use it as these nutrients also regulate growth, maintain and repair body tissues. The nutrients comprise of carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, minerals and water. So the nutrients that are used by the body as a source of energy. अन्न जे घेतो ते आपलं नेहमी काय असावे त्याच्यामध्ये पौष्टिक तत्व असावेत. नाहीतर नुसतं म्हणजे काय म्हणता येईल, जंक फूड खाण्यामध्ये वगैरे काय मजा नाहीये. जंक फूड म्हणजे तोंडाला नुसतं चव चांगलं लागते म्हणून खाण्यात काही उपयोग नाहीये. से फॉर एक्झाम्पल पावभाजी, वडापाव किंवा आता संध्याकाळ असेल चहा बरोबर काहीतरी असं खावंसं वाटतं, मैद्याचं जास्त खावंसं वाटतं. हे सगळं मान्य कधीतरी एकदा, पण दरवेळेला आपली पोळी भाजी किंवा आपल्या घरातलं जे सकाळचं जे असतो ब्रेकफास्ट किंवा साधा म्हणजे चांगलं घरी जे आई बनवते किंवा जेवण जे असतं ते रात्रीचं सुद्धा, हा आपला म्हणजे जो महाराष्ट्रीयन पद्धतीचा जो आहे आपला हे किंवा प्रत्येक घरी जो प्रत्येकाचा असतो तो चांगला आहार मानला जातो. पण आपण बऱ्याचदा तर कंटाळतो नेहमीच खाऊन, मग आपण जाऊन काहीतरी असं तळलेलं हे वगैरे त्याच्यामधले सगळे सत्व गेलेली असतात आणि त्यामुळे इट इज नॉट युजफुल. इट इज जस्ट गिव्स यू अ टेस्ट बट इट इज नॉट युजफुल टू द बॉडी. So for these nutrients, but we require nutrients. Nutrients काय करतात? They regulate growth, maintain and repair the body tissues. The nutrients comprise of carbohydrates, lipids, protein. हे जे आहेत ते पोषक तत्व जी लागणारी आहेत ती शरीरासाठी. Grains, fruits and vegetables provide carbohydrates आणि vitamins. Okay, meat, fish, egg, dairy products and pulses provide proteins and vitamins. Lipids are provided by vegetable oil. Lipids म्हणजे fats. It is provided by vegetable oil, dairy products and animal fats. Okay, म्हणजे धान्य, त्याच्यानंतर तुमचं फळं, पालेभाज्या वगैरे आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स देतात आणि विटामिन्स देतात. त्याच्यानंतर आपण विटामिन सिंथेसाइज करू शकत नाही शरीरामध्ये. ओके, त्यामुळे विटामिन्स फक्त डी विटामिन होऊ शकतं आपल्यामध्ये सन 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 म्हणजे सूर्याच्या खाली ज्या वेळेला आपण बसतो किंवा सूर्यप्रकाश घेतो त्यावेळेला. पण बाकीची शक्यतो विटामिन्स आपल्याला सगळीच बाहेरनं घ्यावी लागतात. कधी जेव्हा डेफिशियन्सी असेल किंवा ते जाणवतं, मग काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, मग आपण डॉक्टरकडे जातो. डॉक्टर सांगतात हा तुम्हाला ह्या विटामिनची डेफिशियन्सी आहे तर तुम्हाला हे घ्यावं लागेल. ओके, त्याच्यानंतर मीट, फिश म्हणजे मांसाहार जे करतात त्यांना डेअरी प्रोडक्ट्स किंवा
दूध, चीज, पनीर वगैरे अशा ह्याच्यातनं तुम्हाला रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स मिळतात आणि विटॅमिन्स मिळतात. लिपिड्स म्हणजे फॅट्स आर प्रोव्हाइडेड बाय व्हेजिटेबल ऑइल, डेअरी प्रोडक्ट्स आणि अॅनिमल फॅट्स. पण प्रत्येकाचं प्रमाणबद्धतेनेच खायचं. एकदम आपण काय म्हणतात भरमसाठ खाऊ शकत नाही. आवडलं म्हणून आपलं आपलं खातच राहायचं असं नाहीये. ओके, त्याचं योग्य प्रमाण प्रत्येक गोष्टीचं हवं. मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गॅनिक मॅक्रो मॉलिक्युल्स. ओके, मोठे मायक्रो इज स्मॉलर वन, मॅक्रो इज बिगर मॉलिक्युल्स. प्रोटीन्स अँड कार्बोहायड्रेट्स आर पॉलिमेरिक मटेरियल. पॉलिमर म्हणजे आपण दीज आर एक युनिट असतं. ते जे युनिट परत परत रिपीट होत गेलं की त्याला म्हणजे पीव्हीसी इज पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड. तर विनाइल क्लोराइड म्हणजे CH2 डबल बॉन्ड CHCl हे विनाइल क्लोराइड आहे. ह्याचे अनेक विनाइल क्लोराइड एकत्रित झाल्यानंतर इट फॉर्म्स द पॉलिमर. पॉलिमर जे आहे ते आपण जे कपडे वापरतो, सिंथेटिक मटेरियल तुम्ही म्हणता की पॉलिएस्टर किंवा म्हणजे कॉटन सोडून जे सिल्क, कॉटन दीज आर नॅचरल आहे. पण जर का तुम्ही बाकी कॉम्बिनेशन बघायला गेलात तर दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिमर. पॉलिथीन, रेझिन्स आपण म्हणतो, दीज आर ऑल पॉलिमरिक मटेरियल. Okay, but Tashits, you have these bigger molecules, they are polymeric material. As a result of food digestion, the polymeric proteins and carbohydrates ultimately break down into monomers, namely alpha amino acids and glucose. तर ज्या वेळेला प्रोटीन्स ब्रेकडाऊन होतात, जेव्हा आपण मांसाहार करतो किंवा प्रोटीनेशियस डाएट घेतल्यानंतर प्रोटीन्स फॉर्म होतात. ती प्रोटीन अजून ब्रेकडाऊन झाली की त्यांचं सर्वात स्मॉलेस्ट युनिट इज युअर अल्फा अमिनो ऍसिड्स and glucose. Glucose is obtained from carbohydrates. The carbohydrate gives you glucose and proteins give you alpha amino acids, respectively under the influence of enzymes. So शरीरामध्ये कॅटलिस्टचं काम कोण करत असतं? एन्झाईम्स करत असतात. कुकिंग मेक्स फूड इझी टू डायजेस्ट. आपण रॉ खाऊ शकत नाही ना, आपल्याला म्हणजे ते मेटाबॉलिझम आपलं बरोबर होणार नाही, त्याच्यासाठी आपल्याला ते कुक करावं लागतं. During the cooking process, high polymers of carbohydrates or proteins are hydrolyzed to smaller proteins. Okay, so bigger high polymers of huge molecules जे आहेत किंवा proteins किंवा carbohydrates, they are broken down into smaller polymers. The uncooked food mixture described as heterogeneous suspension becomes a colloidal matter on cooking. मग कुकिंग मध्ये जो भाग आपला शिजत नसेल किंवा जो अर्धवट शिजत असेल तो असा एक सस्पेन्शन किंवा एक असा वेगळा थर जमा होतो. Because a smaller size of the resulting constituent nutrient molecule, cooked food is easier to digest than the uncooked food. ह्यानी काय होतं, कुकिंगमुळे काय होतं की हाय पॉलिमर्स ब्रेकडाऊन इनटू स्मॉल पॉलिमर्स किंवा स्मॉलर युनिट्स आणि त्याच्यामुळे त्यांना पचवणं सोपं जातं. अँड देअरफॉर सी बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द रिझल्टिंग कॉन्स्टिट्युएंट न्यूट्रिएंट मॉलिक्युल्स, cooked food is easier to digest than the uncooked food. Always it is better to use cooked food. One moment. Kaka. Oh, Kaka. Fine. So now coming to food quality chemistry. So this chapter tells us about uses of chemicals in various aspects. Now, which aspects we are going to see the application of chemicals? Food, medicine, and cleansing materials. Okay. तर आता पहिल्यांदा आपण बघतो फूड मध्ये. So quality of food is an important aspect of food chemistry. Why is food stored for a long time? What methods are used for preservation of food and what is meant by quality of food? Okay, as we go further, let us just talk about these. So now coming to quality of food, it is an important aspect of food chemistry. Food quality is described in terms of parameters such as flavor, smell, textures, color, and microbial spoilage. Enzymes are present naturally in all foods. See, say for example, तुम्हाला वडापाव खायची इच्छा झाली पण त्या वडापावला चवच नसेल तर आहे म्हणजे आपण त्याला वडापाव आता म्हटल्यानंतर वडापाव म्हटलं तर पहिल्यांदा काय होतं, आपल्या समोर तो वास येतो वड्याचा, त्याच्यानंतर आपल्या तोंडाला चव कळते ती, त्याच्यानंतर खाण्याचा जो फील येतो तो,
जो आहे दॅट इज व्हॉट इज द फ्लेवर दॅट मेक्स दॅट फूड व्हेरी ॲपेटायझिंग. पण समजा मी कारलं म्हटलं तर मला माहिती नाही तुमच्यातल्या किती लोकांना कारलं आवडतं नाही आवडत कारल्याची भाजी, पण ते कडू आहे त्यामुळे पहिल्यांदा बघितल्यानंतर आपल्याला ज्यांना नाही आवडत त्यांना अरे बापरे कारलं नको काय, मग तो तुम्हाला तो कडवटपणा जाणवतो हे, त्यामुळे त्याची टेस्ट ऑल्सो मॅटर्स अ लॉट. सो एनी फूड विच इज द फर्स्ट थिंग यू वॉन्ट इज द टेस्ट ऑफ इट. समथिंग इज okay, fine. Now coming to quality of food changes on shelving. Acha. And then another thing is that microbial spoilage. That is over a long time, if you keep the food, it becomes bad. It becomes spoiled. किंवा डिकम्पोज होतं. ब्रेडला सुद्धा तुम्ही बाहेर काढून ठेवल्यानंतर त्याच्यावरती बुरशी येते, बरोबर. सो क्वालिटी ऑफ फूड चेंजेस ऑन शेल्विंग मोस्टली ड्यू टू एन्झाईम ऍक्शन. सो काही ना काहीतरी त्याच्यावरती फूडवरती एन्झाईमचे केमिकल रिॲक्शन्स विथ द एन्व्हायरमेंट अँड द ऍक्शन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. So all these three together make the food bad. What are those three things? One is enzyme action, chemical reaction. Food मध्ये सुद्धा enzymes असतात, so त्यांची action continues. Then chemical reactions with the environment and action of microorganism. सो ह्या सगळ्याचं मिळून त्या फूडवरती थोड्या अधिक प्रमाणामध्ये काही ना काहीतरी हे होतच असतं त्याच्यावरती चेंजेस. Some of these effects are beneficial. For example, setting of milk into curd and raising flour dough to make bread is brought about by deliberate action of microorganism. म्हणजे मिल्क टू कर्ड दॅट इज युअर ताक बनवणं किंवा लोणी काढणं, हे जे प्रोसेस आहे ही महत्वाची आहे. ह्याच्यामध्ये ही बेनिफिशियल आहे किंवा ही उपयुक्त आहे म्हणून आपण ही करतो. तसंच ईस्ट घालून जो ब्रेड जो आहे त्याचं पीठ वर आंबवलं जातं. तसंच आपण तुमचे इडली वगैरे करताना सुद्धा you ferment the food, that material so that it comes up आणि तो लाईट होतो. सो फर्मेंटेशन प्रोसेस. तसंच हे ब्रेड सुद्धा बनवताना यीस्ट घालून पर्टिक्युलरली त्याला असं हलकं केलं जातं किंवा फुगवलं जातं. देअर ऑल्सो दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर वर्किंग. यू नो द स्टोरी ऑफ पेनिसिलिन, राईट? पेनिसिलिन ची ओळख किंवा ती डिस्कवरी कशी झाली की अलेक्झांडर फ्लेमिंग जे होते ते पेट्री डिश वरती काही असं काम करत, ही वॉज लुकिंग ऍट ही हॅड लॉट ऑफ कल्चर म्हणजे जे आपल्या बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेस, बॅक्टेरिया जे असतात त्याचं पेट्री डिश मध्ये असं हे तयार केलं जातं, स्मॉल what do you say, colony kind of a thing. आणि मग तिच्यावरती त्याची ऍक्शन बघत होते ते की कोणतं युजफुल कंपाऊंड होईल किंवा त्याला कशामुळे, तोपर्यंत अँटीबायोटिक्सचा शोध लागला नव्हता. आणि मग तेव्हा क्रिसमस आला त्यामुळे त्यांनी त्या पेट्री डिशेस तशाच ठेवल्या आणि ते सुट्टीवर निघून गेले. जेव्हा ते सुट्टीवरनं घरी आले त्यावेळेला त्यांनी काय बघितलं, नॉट घरी, लॅबोरेटरीमध्ये आले तेव्हा त्यांनी ते बघितलं त्यांच्या पेट्री डिशेस एवढ्या सिंक मध्ये सगळा हे ढिगारा जमला होता, तो स्वच्छ करायचा होता. तेव्हा त्यांनी डायरेक्टली सी बघा, जस्ट ऑब्झर्व द क्युरिओसिटी हिअर. ही वॉज थिंकिंग की एखाद्याने असतं तर चला ते धुवायला टाकून दिलं असतं, तर नो, ही सेड की चला परत एकदा बघूया. म्हणून त्यांनी काही माझ्याकडनं चुकलं तर नाही ना म्हणून त्यांनी पुन्हा मायक्रोस्कोप घेऊन पुन्हा त्यांनी त्या पेट्री डिश शोधायला लागले. जेव्हा ते शोधायला लागले तेव्हा त्यांना एका पेट्री डिश मध्ये त्यांना असं दिसलं की त्या ठिकाणची जी कॉलनी होती तिथे ना एक फंगस तयार झाली होती, अशी काय फंगस म्हणजे काय म्हणतो आपण, बुरशी अशी जी होती ती तयार झाली होती. आणि तो जो भाग होता तो मेला होता. म्हणजे तिथे जे बॅक्टेरियाची कॉलनी होती ती संपून गेली होती किंवा त्या बुरशी त्याच्यावरती ग्रो झाली होती आणि तिने त्यांना खाऊन टाकलं होतं. तेव्हा आणि बघा, एवढं सुद्धा होऊन सुद्धा एखादी व्यक्ती असते तर त्यांनी पुन्हा ती धुवायला टाकली असते डोक्यात जास्त. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की मी एवढ्या सगळ्या बघितल्या पेट्री डिशेस, असं झालं नाही. मग हे काय आहे, मग हिनी तर ह्या बुरशीमुळे तर ते मेले नाहीत ना, असं त्यांचं डोकं चालायला लागलं. आणि मग त्यांनी तिच्यावरती जास्त काम केलं आणि फर्स्ट अँटीबायोटिक दॅट इज युअर पेनिसिलिन was it came into म्हणजे it was discovered. So that was the story.
Now coming over here is this, we were talking about, so quality of food, which is why food gets spoiled किंवा त्याच्यात fungus किंवा बुरशी जमा होते. Of course, not all fungus किंवा the बुरशी, what you call it as, is not very harmful. काही आहेत, काही नाही आहेत. काही useful सुद्धा आहेत. As we say, some of these effects, yeah, we learned that milk to curd किंवा bread बनवताना आपण ह्या मायक्रोऑर्गॅनिझमचा उपयोग करून आपण आपल्या आपल्या ह्याच्यासाठी we use this, make use of these, what do you say, the for our benefit we may use these microorganisms. Most changes brought about by microorganism and interaction with the environment, however, adversely affect the food quality. Of course, most of the times, as you say, that the food is not going to, म्हणजे दरवेळेला ते उघडच ठेवलं saying that microorganisms will act on it, तर असं नसतं ते, त्यामुळे ते डिकम्पोज होऊन जातं. Now here one example or one problem is there. Let us go through it. How are the chemical reactions of foodstuff with environment control during storage? म्हणजे आता आपल्याला जर का त्याची साठवण करायची असेल तर काय करायचं? तर त्याच्यासाठी let us find out what is being said. Primarily, the oxygen and microorganisms in air are responsible for the adverse effect on stored food. सो जे काही धान्य आहे त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं तर बऱ्याच त्याच्यानंतर भुंगे, टोके किंवा काही बारीके किडे होऊन जातात त्याच्यामध्ये. The exposure of the stored food to atmosphere is minimized by storing them in airtight container. म्हणूनच airtight container मध्ये त्यांना ठेवायला पाहिजे. इव्हॅक्युएशन ऑर फिलिंग द कंटेनर विथ नायट्रोजन गॅस, आणि मग जेव्हा ते एअरटाईट कंटेनर मध्ये ठेवून त्याच्यानंतर ती त्यातली हवा जी आहे ती करून व्हॅक्युम करून त्याच्यामध्ये नायट्रोजन गॅस हे करायला पाहिजे, सोडायला पाहिजे. रेट ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन डिक्रीजेस विथ लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर. म्हणूनच आपण फ्रीजमध्ये पण आपल्या गोष्टी, कारण टेम्परेचर तिथे कमी असतं. दस रेफ्रिजरेशन इज युजफुल फॉर कंट्रोलिंग केमिकल रिॲक्शन ऑफ फूड स्टफ विथ एन्व्हायरमेंट. म्हणून काय आपण काही अन्न उरलं की पहिले आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो. म्हणजे का, त्याचं टेम्परेचर जे या त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते खाली जातं आणि त्यामुळे रिॲक्शन्स आहेत त्या अरेस्ट, कारण प्रत्येक रिॲक्शन होण्यासाठी एक साधारण टेम्परेचर लागतं. तर ते टेम्परेचर त्यांना मिळालं नाही, कुठची रिॲक्शन, मग चांगली वाईट, जेव्हा ते फूड खराब होतं त्यावेळेला सुद्धा रिॲक्शन्सच होत असतात, म्हणूनच ते खराब होतं. काही ना काहीतरी त्याच्यावर प्रक्रिया चालू असतात. The reactions of foodstuff with environment are characterized by enzymes. So जे enzymes असतात ती जो असते ती त्याच्यावरती काही ना काहीतरी प्रक्रिया करत असते. Due to boiling, the enzymes become denatured and the reactions are controlled. म्हणून इव्हन कधी कधी उकडून ठेवतात खाणं. आता समजा फॉर एक्झाम्पल आज मला काही करायचं नाहीये पण मला ते नंतर कधीतरी वापरायचंय, पण जर मी असंच ठेवलं एखादी गोष्ट, काही फळं असतील किंवा काही व्हेजिटेबल्स किंवा सपोजिंग सम से मशरूम किंवा अशा काही सारखं भाज्या असतील आणि मला त्या आज नकोय पण मी समजा भरपूर आणल्यात, तर त्याचं काय करायचं, ते एक तर मी फ्रीजमध्ये ठेवणार पण ते कालांतराने ते फ्रीजमध्ये समजा माझ्या जागा नसेल तर मग काय करणार, मग मी ते पुन्हा थोडं साफ करून क्लीन करून त्याला वॉश करून मग ते मी बॉईल करून ठेवणार ऍटलिस्ट. म्हणजे काय होईल की त्याची ती रिॲक्शन आहे ती अरेस्ट होईल, ती स्टॉप होईल. ओके, सो yeah, so this is about that, the explanation to how are the chemical reactions of foodstuff can be controlled with the environment. Now, food preservation and food processing methods aim at prevention of undesirable changes and attempt about desirable changes in food. So now we are going to look into how do you increase the shelf life of the food. म्हणजे जर का आपल्याला ते प्रिझर्व करायचं असेल तर ते कोणकोणत्या पद्धतीने आपण त्याला जास्त काळ वापरू शकू. The following cases illustrate some aspects of food quality and the underlying chemistry. So let us have a look about what are the factors which affect the food quality and how we are going to enhance the, improve that food quality and how the storage can be, how the food can be stored for a longer time.
नाव ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट व्हेजिटेबल्स. आता जेव्हा आपण काही फळं वगैरे कापून ठेवल्यानंतर त्यांना जो असा वरती चॉकलेटी कलर येतो, पर्टिक्युलरली ऍपल कापल्यानंतर जास्त काळ ठेवू शकत नाही तुम्ही, लगेचच त्याला तो ब्राउनिश कलर येतो. So when fruits such as banana, apple, or vegetables such as potato, bottle gourd are peeled and dudi that is and sliced, sooner or later they turn brown. तर ते ब्राऊन कलर मध्ये त्यांचा चेंज होतो. कटिंग ऍक्शन डॅमेजेस द सेल्स रिझल्टिंग इन रिलीज ऑफ केमिकल. तर ते काय होतं की ज्या वेळेला आपण कापतो चिरतो त्यावेळेला त्याच्या इट डॅमेजेस द सेल्स ऑफ द दॅट प्लांट सेल्स आणि म्हणूनच त्याच्यातनं केमिकल बाहेर पडतं. ते सेल्स हे झाल्यानंतर काय म्हणतात त्यांच्यावरती आपण हे करतो ना, वी कट देम. So because of that, some part it releases the chemicals. With the pH prevailing in fruit vegetable, the polyphenols released are oxidized with oxygen in air, owing to action from enzyme to form quinones. आता हा जो ब्राउनिश कलर आहे हा तो कशामुळे असेल तर तपकिरी रंग जो नेहमी येतो ह्या तर दॅट इज बिकॉज द पॉलिफिनॉल्स रिलीज दोज आर जेव्हा आपण कापतो त्या प्लांटला किंवा त्या फूडला त्यावेळेला त्याच्यातनं पॉलिफिनॉल्स सोडली जातात आणि ती दे ऑक्सिडाइज दे रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन इन एअर आणि त्याच्यामुळे ड्यू टू ऍक्शन ऑफ एन्झाईम आणि त्यामुळे त्याचं तयार होतं क्विनोन्स. ओके, तर त्या पॉलिफिनॉल्सचं क्विनोन तयार होतं. लेट अस हॅव अ लुक ॲट ओव्हर हिअर. आय थिंक दे हॅव शोन दिस. या, this is a polyphenol and in presence of oxygen you get this quinone. Quinone is nothing but two oxygen atom. इकडे एक आहे, इकडे एक आहे. So these are ketones, biketones. Okay, we know that C double bond O is ketone. So here you have these so it is called as a quinone. Quinone undergo further reaction including पॉलिमरायझेशन. आता ह्याच्यामध्ये पण पुढे ती रिॲक्शन आणखीन वाढू शकते आणि पॉलिमर म्हणजे ह्या एक युनिटवरनं अनेक युनिट लिंक होऊ शकतात, गिव्हिंग ब्राऊन कलर्ड प्रोडक्ट कॉल्ड एज टॅनिन्स. आणि ते पॉलिफिनॉल रिलीज झाल्यामुळे त्याचे बनतात क्विनोन्स आणि ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होऊन आणि मग त्याच्यातनं येतं टॅनिन्स. दिस ब्राउनिंग रिॲक्शन कॅन बी स्लोड डाऊन युझिंग reducing agents such as SO2, ascorbic acid म्हणजे विटॅमिन सी, लिंबाचा रस, त्याच्यानंतर सल्फर डायऑक्साइड, or change of the pH by adding edible acids such as lemon juice. म्हणजे आपण लिंबू रस जसं मी मगाशी सांगितलं, कारण विटॅमिन सी इज नथिंग बट युअर लिंबाचा, ascorbic acid म्हणजे लिंबातनं आहे. सो सायट्रिक ऍसिड और व्हिनेगर हे सगळे हे आहे, त्याचा उपयोग करून तुम्ही त्याचा कलर जो तपकिरी होतोय किंवा ब्राऊन कलर होतोय तो आपण अवॉइड करू शकतो थोड्या काळासाठी, जोपर्यंत आपण त्याचा वापर करत नाही आहोत. म्हणजे आता समजा भाजी वगैरे बनवायची, बटाटा चिरून ठेवलाय, लगेचच घालायचं आहे त्यावेळेला काही हे नाही, पण समजा काहीतरी झालं आणि कोणी पाहुणे आले तर आपल्या लक्षात येत नाही, आपण बोलायला जातो आणि मग तो आत येऊन बघितल्यानंतर लक्षात आलं अरे बापरे हे आता झालंय ब्राऊन कलरचं. तर अशा वेळेला काय करायचं, नुसतं लिंबू वगैरे पिळून सुद्धा त्याच्यावरती तुम्हाला त्याची रिॲक्शन अरेस्ट करता येते. कशामुळे ती रिॲक्शन आहे, ती रिॲक्शन आहे पॉलिफिनॉल. पॉलिफिनॉल्स आर कन्व्हर्टेड टू क्विनोन. क्विनोन जे आहे ते अंडरगो फर्दर रिॲक्शन due to polymerization, giving the brown color product which is called as tannins. Okay. Now coming to rancidity of oils and fats. म्हणजे आता आपण तूप, तेल हे सुद्धा जास्त दिवस ठेवलं तर ते रॅन्सिड होतं. रॅन्सिड म्हणजे तुम्ही कधी कधी बघितलं असेल जसं खाली जर का तेलाच्या वगैरे तसं जाडसर असा थर साठला जातो. So on keeping for a longer time, oils and fats develop an unpleasant or rancid smell. Even वास पण त्याचा खूपच खराब होत म्हणजे येतो. And disagreeable taste. तर त्याला रॅन्सिड म्हणतात. रॅन्सिड म्हणजे मला मराठीत त्याचा एक्झॅक्ट शब्द नाही माहिती, पण बहुतेक कळकलेलं किंवा खराब झालेलं असेल त्याला रॅन्सिड म्हटलं जातं. ओके. Fats are triesters of fatty acid, long chain carboxylic acid. Triesters meaning 3 ester groups are attached to those fatty acids. What fatty acid? They are long chain carboxylic acids and glycerols. Propane 1,2 triol. So we'll just see the structure of fats. It is nothing but triester of fatty acid and glycerol. Glycerol is nothing but propane 1,2,3 triol. म्हणजे 3 OH group propane ला आहे. On
One cause of rancidity is release of fatty acids produced during hydrolysis of fats brought about by water present in food. म्हणजे आता हे this is your triglyceride. Triglyceride. Here this is the ester of. Yeah, one moment. Where is this gone? Yeah. So here you can say that fats, this is a fat, okay? These are triester. This is the ester group, RCOOR, RCOOR. RCOOR. ह्या तिन्ही ठिकाणी जो OH होतो that has reacted with this acid. This is one acid, this is second acid, this is third acid, or it can be the same acid. So you're forming an ester group. Acid and an alcohol. If you break this down, you will get the acid and the alcohol. So this fatty acid, when what happens is rancidity कशामुळे होते तर हे breakdown होतं. Over a period of time, with the water present in the food, it will bring about the hydrolysis. Hydrolysis म्हणजे ह्याचं breaking down होतं. And because of this, you get glycerol and fatty acid. And this fatty acid, हे जे तयार होतं, कारण हे कसं तयार होतं? It is hydrolysis. Hydrolysis म्हणजे काय? So, one moment. You are providing it with water. So here you are, so आता कुठे गेला? हा हे. This will be H and OH. Okay. So हे इथे breakdown झालं तर you can see that CH हा जो group आहे CH2 CH इथे OH लागलाय. Okay. आणि हा जो group आहे प्रत्येक this is combining with this OH. Okay. So this is one. असे 3 water molecules अजून एक आणि अजून एक. So it is forming 3 fatty acids. Okay. Are you following this? कळतंय का? We are started with. Yes, ma'am. It is actually not a very काय म्हणता येईल relaxed topic आहे. It is not something very very hardcore topic as the earlier one. Earlier one मध्ये बरेचसे concepts तुम्हाला समजून घ्यायचे होते. So आता हा जो topic आहे, it is more relaxed in the sense it is trying to tell us about what are the ingredients of the food and what makes the food go bad. Or what makes sometimes how you can enhance the flavor and how you can enhance the quality of the food. पण हे कधी करणार आपण? ती क्वालिटी वाढवू शकतो किंवा त्या फूडचं तुम्ही त्याच्यामध्ये पौष्टिकता अनलेस यू डू म्हणजे यू शुड नो ना व्हॉट आर द कॉन्स्टिट्युएंट्स. तर जर त्याच्यामधले केमिकल्स काय आहेत किंवा ते कॉन्स्टिट्युएंट काय आहेत हे कळले तरच तुम्ही पुढे जाऊन त्याला काय रिॲक्शन करायची किंवा कशामुळे हे होतं. सो दॅट इज व्हॉट द चॅप्टर इज ट्राइंग टू टेल अस. The first we saw was why do the fruits get brown color? Okay, because of the polyphenols liberated which gets converted into your quinones and quinones polymerize to give tannins and that brown color is there. दुसरी गोष्ट आता आपण बघतोय is the why do butter आणि किंवा oil turns rancid. Rancid म्हणजे खराब का होतं? तर it is because of the triglyceride which are liberated of the what do you say glycerol and the fatty acids which are liberated from the triglycerides. That is the reason why it is free fatty acid. These free fatty acids are responsible to give the rancidity to oil. The hydrolysis of fats occur rapidly in presence of certain microorganisms and is an enzyme catalyzed reaction. So this reaction, that is the fat, these are hydrolyzed. Hydrolyzed means I use water molecule. Now I use 3 water molecules to break down. So that is called as hydrolysis. It also occurs in presence of certain microorganism and is an enzyme catalyzed reaction. You require some catalyst. Most of the times it is an enzyme catalyzed reaction.
rancidity of milk and butter is due to the release of 4,6,8 carbon fatty acid. So even your milk gets bad, that is also can happen, or your butter also. लोणी तूप जर का आपण जास्त दिवस ठेवलं तर त्याला खराब वास येतो आणि ते खराब होऊन जातं. Why? Because of the liberation of 4, 6 किंवा 8 कार्बन. आता हे जे R आहे ह्याच्यामध्ये तो that can be 4 किंवा 6 किंवा म्हणजे CH3, CH2, CH2, COOH अशा टाईपचा. So it can be butanoic, hexanoic or octanoic acid. You know IUPAC nomenclature, त्यामुळे तुम्हाला butanoic acid माहिती आहे. So here 3 कार्बन लागले, CH3, CH2, COH. CH3, CH2, COH. Butanoic acid तर 4 कार्बन, CH3, CH2, butanoic, hexanoic. Hexanoic असेल तर you should have 5 carbon before, and the sixth one will be this CH3, CH2, 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 and if it is a fifth one CH2 and sixth one is COOH. That COOH carbon also should be included in here. And for octanoic acid, R3 should be 7 carbon atoms, and the last one is the COH. On hydrolysis, chocolate develops oily or fatty flavor due to release of palmitic, stearic, oleic acids on hydrolysis. कधी कधी चॉकलेट पण आपण बरेच दिवस असं दिवाळीला आणलेली चॉकलेट असतात ती जानेवारीत खायला बघतो त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की एक वेगळ्या प्रकारचा त्याला वास येतोय. किंवा समजा ती बाहेर ठेवली तर फ्रीजमध्ये ठेवली तर काही प्रॉब्लेम नाहीये, बिकॉज बाय यू आर अरेस्टिंग द रिॲक्शन. त्याची टेम्परेचर जो आहे त्या तुम्ही खाली आणलेलं असतं, त्यामुळे चॉकलेट्स राहू शकतात. पण समजा बाहेर ठेवली असतील आणि आपल्यासारखं ह्युमिड क्लायमेट किंवा गरम असं असेल तर इमिजिएटली यू कॅन सी दॅट after 3-4 months the chocolate has lost its flavor because it has developed that fatty flavor due to release of these type of different acids on hydrolysis. Hydrolysis म्हणजे हे जे lauric acid on hydrolysis gives a soapy flavor to coconut oil. Coconut oil सुद्धा जास्त दिवस ठेवलं तर बघितलंय मला म्हणजे वास येतो त्याला एक प्रकारचा, आणि सोपी टू असं म्हणजे त्याचा जो जे टेस्ट असते दॅट इज बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ लॉरिक ऍसिड. ओके, सो स्टील वी आर विथ रॅन्सिडिटी. रॅन्सिडिटी एक रॅन्सिडिटीचं कारण हा हे आहे की ट्रायग्लिसराइड म्हणजे जे फॅट्स आहेत दे आर ब्रोकन डाऊन, दे आर हायड्रोलाइज टू द करस्पॉन्डिंग फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल. आता दुसरं आपण बघूया. द सेकंड कॉज ऑफ रॅन्सिडिटी ऑफ ऑइल्स अँड फॅट्स इज ऑक्सिडेशन बाय मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इन द एअर. आता जे हवेमध्ये पण ऑक्सिजन असतं दॅट ऑल्सो सी ऑक्सिजन इज गुड टू अ सर्टन एक्सटेंट, पण फूड किंवा ह्याच्यासाठी ऑक्सिजन इज म्हणून बऱ्याचदा व्हॅक्यूम मध्ये ठेवलं जातं. तुमचे जे आता लेज वगैरेचे पॅक्स असतील तुम्ही बघितले असतील तर ते जे पॅक्स असतात ते फुगलेलं म्हणजे ते पॅकेट असं फुगलेलं असतं ना, बिकॉज आतमध्ये ते सील केलं व्हॅक्यूम हे करून ते सील. कधी कधी त्याच्यामध्ये नायट्रोजन वगैरे पर्च करतात का, कारण लेस वगैरे तळलेलं असतं. सो दॅट इफ इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द ऑक्सिजन फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर इट विल स्टार्ट म्हणजे त्याला वास येईल. आणि तळलेला कोणताही पदार्थ जास्त ठेवता येत नाही, तर त्याला खूप खराब प्रकारचा तेलाचा तो वास येतो. The second cause of rancidity of oils and fats is oxidation by molecular oxygen in air. Many vegetable oils have one or more carbon-carbon double bonds in the fatty acid part of their structure. So नॉर्मली ऑइल मध्ये बरेचसे डबल बॉन्ड्स असतात, पण ज्या वेळेला त्याचं फॅट कन्वर्ट केलं जातं तेव्हा ह्यांना सॅच्युरेट करतात. त्यामुळे oil is less saturated, fats are saturated. So you're adding more of hydrogen into it. Saturated fats, they say, are not good for health. So, so therefore, in fatty acid, so many vegetable oils have one or more carbon-carbon double bonds in the fatty acid part of their structure. These are called as mono or polyunsaturated fats. And now, mono means single if it is having. Poly means many such double bond. They are called as unsaturated if there are double bonds in it. If there are no double bonds, less double bond, and it becomes a saturated. The unsaturated fat molecules break down during the oxidation and form volatile aldehydes and carboxylic acid. मग ह्याच्यामध्ये काय होतं इकडे if you see it can be a reaction, and that reaction can happen with this molecular oxygen, and the unsaturated fat molecules break down during the oxidation and form volatile aldehydes and carboxylic acid, which give the unpleasant rancid taste. This is called oxidative rancidity. पहिल्याची rancidity कशामुळे होती? Because of liberation of
the fatty acids. But here you can see from the triglyceride, here it is oxidative rancidity. तुम्हाला शॉर्ट नोट म्हणून येऊ शकेल, describe what is oxidative rancidity. It is because of oxidation from which the molecular oxygen from the atmosphere, which then breaks down, I mean these double bond which are there, carbon carbon double bond, those can be um, broken down, and once they are broken down they form the carboxylic acid kiva aldehydes, and that is giving the unpleasant rancid taste. This is called as oxidative rancidity. It is caused by free radical reaction. You know free radical, आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये बघितलं होतं. होमोलिटिक फिशन गिव्स फ्री रॅडिकल. फ्री रॅडिकल म्हणजे काय? से फॉर एक्झाम्पल, I have this oxygen. This is the bond which carries 2 electrons. Okay, plus you know that oxygen has its regular lone pair of 2 electrons. Okay, so here what happens is that double bond, ethadone, yeah, 1, 6, 7, 8. So now what happens over here is, now I am just showing the represent. I'm showing this as a representation. See, ha jo samja हे आहे, so if it is like, say for example chlorine, forget oxygen because there is this ClCl. If I have to show it like this, ClCl, this is now can be, this is homolytic fission if you remember. Okay, that is single bar, and then you can see that 2 chlorine free radicals are formed. So here you are having, so here you can see that this takes 1 electron and another chlorine also. So this is how it is split. Now this free radical is responsible. Similarly, oxygen also will have that single free electron, and then it can be used. Look at this, when they are free radical, they do not have any charge. They are neutral molecule, but they are unreactive species. So in this case, what happens is that polyunsaturated, yeah, it is caused by, now this oxidative rancidity, it is caused by free radical reaction initiated by light, that is photooxidation, or catalyzed by enzyme or metal ion. These are responsible to bring about this oxidation reaction. Polyunsaturated oils containing a greater number of carbon-carbon double bonds and usually become rancid very quickly. So you know the reason now why. Because in this case, more the number of double bond, more there is a possibility to break these double bonded carbon atoms into the corresponding carboxylic acid and aldehydes. Who will bring this change? It will be the oxygen from the atmosphere. How it is done? By photooxidation, that is by oxidation in presence of light or catalyzed by either enzymes. Okay, so that is called as photooxidation reaction. That is in presence of light. This free radical mechanism starts. Most of the time, many of these are chain reactions. So as long as the molecule is available for them, they start breaking it down into the corresponding carboxylic acid. Polyunsaturated oils containing greater number of carbon-carbon double bonds and usually become rancid very quickly. So therefore, oils, you have to be very careful. Storage कसं चाललंय त्याचं, so that they don't become rancid. Particularly atmosphere किंवा air oxygen, it should not be exposed to. High temperature increases the rate of air oxidation of unsaturated fats. So therefore, it is necessary to keep them in cold temperature. Why? Because high temperature increases the rate of air oxidation. Extensive oxidation can lead to some polymerization with consequent increase in viscosity and browning. आणि त्याच्याबरोबर जर का पॉलिमरायझेशन झालं तर आणखीनच वाट लागेल त्या ऑइलची. What will happen? It will become viscous. Viscous म्हणजे कसं, पाणी कसं आहे, that is not viscous. पण ग्लिसरीन वगैरे बघितलं किंवा ऑइल itself is little viscous and browning, म्हणजे त्याला पिवळटपणा यायला लागेल, जाडसर व्हायला लागेल ते. का तर त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन अलॉंग विथ दॅट रॅन्सिड हे पण व्हायला लागले आता, पॉलिमरायझेशन. या दोन्हीच्या प्रक्रियेने ते ऑइल खराब होत आहे. ओके, या now coming to the third part.
saturated, unsaturated, and trans fats. Okay. You have noted earlier that fats are triglycerides of fatty acid. Magashi आपण वरती बघितलं that they are nothing but triglycerides of fatty acids. So that is they are a combination or they are they are esters of of glycerol and fatty acids. Animal fats mostly contain saturated fatty acid, while vegetable oils contains unsaturated fatty acids as well. म्हणजे vegetable oil मध्ये जास्त you have unsaturated चं प्रमाण आणि animal fat मध्ये saturated हे म्हणूनच ज्यांना कोलेस्टेरॉल वगैरे आहे तर त्यांना काही वेळेला it's been told not to have red meat वगैरे because it is more saturated. So there are of course many if you read a lot, there's a lot of debate about it. अंड्यामध्ये सुद्धा whether there is cholesterol or not and whether you should have or not, that apart, but we are going to talk about this, I think, cholesterol later on. Here it has been given. So long chains of tetrahedral carbon atoms in a saturated fatty acid get packed close together. So if it is saturated fatty acid, then what does it mean? A double bond नसणार त्याच्यामध्ये. जास्त double bond असेल तर it is unsaturated. Just double bond नसेल means they are unsaturated in the sense here. Saturated means what? You are putting in hydrogen over here. So in one of the bond goes and you introduce those two hydrogen atoms. So saturated fats जे आहेत त्याच्यामध्ये double bond आहे. But here long chains of tetrahedral carbon atoms in a saturated fatty acid get packed close together. So these chains, when they are saturated, they come together. Moreover, van der Waals forces between the long saturated chains are sufficiently strong to convert saturated fats into solid form at room temperature. So now what happens is that whenever that saturated fat is there, because of its the nature, it gets packed close together. खूप जवळ त्याचे हे मॉलिक्युल्स येतात आणि एक क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर होतं. आणि अशा वेळेला काय होतं की दुसऱ्या देर आर सेकंडरी फोर्सेस विच आर कॉल्ड एज व्हॅन डर वॉल्स फोर्सेस. दे आर डेव्हलपिंग म्हणजे त्या प्रत्येक कार्बन हायड्रोजनचं जे ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये आता व्हॅन डर वॉल्स फोर्सेस तयार होतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इट बिकम सॉलिड ॲट रूम टेम्परेचर. म्हणजे जर का तुम्ही ऑइल असं ठेवून दिलं बरेच दिवस तर थोड्या म्हणजे तुम्ही वर्ष 2 वर्ष किंवा 3-4 वर्ष बघितलं तर यू विल फाइंड दॅट इट इज बिकमिंग सॉलिडिफाय. पहिल्यांदा व्हाईट कलरचं असं मटेरियल तयार होईल विच विल बी मोर विस्कस and it will have some smell and that later on will become will solidify. Okay, the long chain carbon chains of unsaturated fatty acid contain one or more carbon double bond. Now whenever the fatty acid is unsaturated, it will have a double bond. This produces one or more kinks in the chain. What is figure 6.1 16.1? Yeah, you can see that this is saturated. ह्याच्यामध्ये बघा, this is very symmetrical structure and त्याच्यामुळे it is a close packed structure. But this structure, what happens if you introduce ह्याच्यामध्ये double bond? Now this is kink in the sense that it is not compatible with the other two. म्हणजे ह्याच्यापासून तुम्ही दुरावलंय त्याला, ते वेगळं दिसतंय आणि हे म्हणून ते एकत्र येऊ शकणार नाही. They will not be compact like this. Okay. What we are talking about? We are talking about unsaturated fats. Okay, so this unsaturated fatty acid, it produces that kink in because of that extra double bond, which prevents the molecules from getting packed close together. The van der Waals forces between the unsaturated chains are also weak. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जेवढं ते पॅकिंग मध्ये म्हणजे पहिल्या केसमध्ये the van der Waals forces would be strong because they are close together, whereas in this case the molecules or from that group, they are not close together, they are away from they are going away from it, and hence the van der Waals forces between the unsaturated chains are weak. The melting points of unsaturated fats therefore are lower. Natural fats are a mixture of triglycerides. They do not have sharp melting points and usually melt over a range of temperature. Which are what are we talking about? Natural fat, not man-made. These are obtained from your nature, which have
they do not have sharp melting point and usually melt over a range of, म्हणजे जर का तुम्ही melting point बघायला गेला समजा fats ना, so it is a solid, तर it will be over a range, म्हणजे त्याला specific नाही, it may start at say 200 degrees Celsius and then it may go to, or say no, that won't be, it won't be very high, somewhere around say I say 95 to 105 च्या रेंज मध्ये हळूहळू समजा ते मेल्ट होत गेलं. सो दे डोंट हॅव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, म्हणजे 95 असं म्हणू शकणार नाही मी की 95 म्हणजे 95 ह्याचा मेल्टिंग पॉइंट आहे. नो, it will be over a range, that will be a range of, the more saturated the fat, lower is its melting, more unsaturated the fat, the lower is its melting point and less crystalline it is. So unsaturated fats are having a low melting point and less crystallinity. Some examples of fats are given in table 16.1. That so this is that table, natural fat and their physical state. So if you have the fat from coconut fat, oil, butter fat, lard, margarine, vanaspati ghee, etc., these are solid. Nantar, these are saturated fats. That means there are the double bond between carbon are not there. म्हणजे जास्त नाही आहे. Then mainly mono unsaturated fat like olive oil, peanut oil, canola oil. These are oils normally used for cooking the food. Mainly polyunsaturated. This is mono unsaturated. ह्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड एकच आहे. ह्याच्यामध्ये मात्र तुम्हाला पॉली मेनी double bonds you can see. So which are they? Safflower oil, sunflower oil, soybean oil, corn oil, fish oil. So all these. So this is solid in its regular, if you look at it, it is solid. This is liquid and this is also liquid. So these are different kind of fats and their physical state that is mentioned over here. Now coming to, yeah, so you can see the difference over here that here this will be a very close fact because it is a saturated structure. Just a small unsaturated group, you can avoid the close packing of the structure, and plus you can avoid so many things. As we said, we discussed earlier, the rancidity can be prevented, and and I mean it won't, its shelf life can be increased, it will stay for a longer period of time. Now coming to this, a C double bond C can give geometrical isomers cis and trans. So we have seen it, and even in your earlier classes, if you remember, you have done cis and trans. Cis and trans म्हणजे काय? See, say for example, this is the double bond, and I have this group. Now you can see that this group, the similar groups, which are the similar group? Here you have H, here you have CH3, here also you have CH3, H, and here you have CH3. So when the similar groups are on the same side of the double bond, now how will you say same side? So if you pass a line, this will be the same side of the, then it is called as cis. And if they are not on the same side, now here I am doing is the same side. In our case, first case, they are not on the same side. But if I have to show the same side, let me just, so now you can see clearly over here that the similar groups are on the same side of the double bond, such is called as cis. And when they are on the opposite side, it is called as trans. Okay, so this is about, we were saying that a C double bond C can have geometrical isomer, that is cis and trans. In the cis form of an unsaturated fatty acid, the two hydrogen on the two double bonded carbon are on the same side. So this is just an explanation of what is cis. So in case of cis, what happens? The two hydrogen on the two double bonded carbon are on the same side of the double bond, whereas they are on the opposite in case of trans isomer.
The cis isomer is most common form of unsaturated fatty acid. So it tries to be in the cis form. The trans form occurs only in animal fats and processed unsaturated fats. Trans fats are difficult to metabolize. They normally, you must have seen on packets that no trans fat or less trans fat. So trans fat are difficult to metabolize and they may build up to dangerous levels in fatty tissues. म्हणूनच म्हणतात की trans fat खायचं नाहीये. Trans म्हणजे कसं cis and trans. When the similar groups are on the same side of the double bond, it is called as cis. When they are on the opposite side, it is called as trans. So in case of fats also, you have similar structure. Those trans fats are not good for health because they are difficult to metabolize. Okay. Let this we will talk next time. So let us stop over here. Okay.